because yeah, man, it's another epic one. Sihleli nomama apha Ephondweni namhlanje. It's going to be a beautiful session. These are the people who really started what we call, the activity of artistry and activism within the city. It's going to be a rich history. The name is Yakim, the master builder, Movlak Valiwe, as always, and I'm been there to I'm with the certified gatekeeper. I'll give you the orders, man. Yeah, man. Banbepondo siyama nomama Vuyelwa, Qwesha, Luzipho. Ndiyethanda uyihleka ke lento kaVuyelwa, Qwesha, Luzipho. Ingathi instruction. Vuyelwa, Qwesha, nangu Luzipho. Qwesha lapha kuLuzipho. So ndiyethanda nje xa ndimamela abantu besitsho Vuyelwa, Qwesha, Luzipho. Uzawuqwesha ke. Mama, welcome to Iphondo, man. Siyavuya ukuba nawe. Yes. It's beautiful to end off le nyanga yamanina ngenina eliyaqonda elithe dlundlu umama ongazothatha from necessarily imfundiso zabanye abantu. You're not going to sit here and quote for us ukuthi I remember reading Oprah Winfrey's book, but more than anything, you are going to tell us about your book, your experiences in life. I think this is a very important moment where you really get to understand the importance of this platform, which is to celebrate and also to archive our stories. Mama abaso smosekiwa. Do you understand? They're not here forever. Yes. One day she will not be here. But we will always have her voice with us. We will always have her picture in this platform. And so this is a moment that gives me that thing, Eti. Oh yeah, man. This is a big part of the reason why we're doing this, to remember who we are and to contain our roots for those that are still upcoming. Because we need to refer them to the age Yoma Qwesha Luzipho. So welcome to Thank you very much. Iphondo. Siyabulela for you having the time to be with us. Fika wasingcolisa ke apha. Yazi festile. Sijonga abantu besenza festile mna. Ya yasuka festileni ya anindibhatalisa faka invoice. Ya hey Ngoku ufuna imizuzu yakhe back. Mama, congratulations as well. You are an award-carrying lady. Yes. More than one award, I believe. But most importantly, this year it was a Life Achievement Award. Yes. I like to start from almost what would seem like the end, because usually it was like interview, tell us where it all began. But let's look at where you are. You have received a Lifetime Achievement Award from, the Eastern Cape government. What does that say to you? Yeah. Thank you very much, Lebza, and I'm glad to be with you guys. I've been wanting to anyway. And also, yeah. So I also want to say, it's my birth month. Yes, it's my birthday on the 17th of August. So it's part of a birthday gift. Celebration. Yeah. Me receiving this Life Achievement Award last year was, I was so shocked. I was numb. I couldn't believe it because, yes, it was so much, how can I put it? It should have happened long time ago. As the Soul Jazzmen, the group that I sang with, and the Sabake Sizeno Dumo from Jabulani Amphitheater in 1974. Where we won the Jazz Festival. And then we were supposed to go to New York with Michelangelo Jazz Festival. So, Sasi, it was something, it was big. I say my pepini all over. And there I sang Zandidlale. Yathanda masucula and ndiyacula kamandi.
Saya? Yes hayi sengisho ndiyayikhumbuza nje abantu abangaqondi ngalibali Ke bona nje sifuna ivideo yathanda ke ubule nje ungafunda ithethe lona nomona in those days and the funny thing is ekuleni kwami kamanje yona nityanga iskep the way ndandithanda ngayo ilibaston the way ndanditya ngayo imiqombothi kwanto Mandela, you know, but the voice was there. Yes. Now that senders just enjoy the voice is not there. So I was going to go this cap better. Oh man, it was such an experience, Lebza. I was honored, Nyani, to receive this lifetime achievement, having done so much for industry yakwa art, especially kwa music. Ndiphuma ke kuyo ke ndingqambu yengoma, ndingungoma, you know, ndiyangoma all over, kungoma endlini nami umzukulwana, kungoma umzukulwana kamzukulwana, yinto sisifo you know, ndidla ngothi xa sincokola nozwayibhala athi nomphelo yinto eyitheni imali lento thina kuthi ndithi ezwa andiyazi lento sisimanga. So yes, I was really happy to receive such an award, and you trust me, ndathetha nangoku ke ndandinikwa ndamapha ndathi after 28 years or ntona sakum yayile ndathi niyaqala ukuyazi ukuba kukho umuntu ondini 15 from the 70s, ndiyafuna uyazi uba ndicinga ntoni ngawo, much as now ndiyafuna undixelele mna uba ucinga ntoni ngawo. I mean, it's nice and I mean iyandifanela mna into uthetha iyandisebenzela. I think into njengoba ndikumamela nje usithi wangena estage wathi I can't help again but remember uhlehle. I can't help it because Nahle of money award wathi ngiyisiza nemali le. Ngicela ugogo wathi nomphelo ungayo nomphelo ndiyakwazi ungayo shout is that ndangena dwi ayantshoka manje ayigqaqhisa dwi that kubani kabani yazichaza ndingubani wathi andisothukanga after 28 years khona niqala nicinga kothi cwaka saqhwatywa izandla Jesus ndandisendingakuyimenshina the amount ehamba nayo ndaqoma bethu koko ungakulinge torhwana uthethe sisi ndiyakucela ndabulela ke kodwa ndathi hayi ndiyanibulela nisebenzile shame sendidiniwe sendisozela kodwa kayinyanyazi kuyohlala phaa kule room akho nto ibitheni. Because ayonto ibindenza buhlungu worse is that all of the people that I worked with, they are no more. I'm the only one osaphila kwi-Soldiers Man. A great band yalapha ku-Eastern Cape. I-Soldiers Man, they are the founders. Andifuna ukuthetha nge-Soldiers Man. We've been to many festivals, many stages. Sisenza into esidume ngayo. Ibhayi liyasazi. So that again, I don't blame you anyway, guys, because maybe some of you, they don't even know who the Soldiers Men are. And I wish I would be, if I can be given a post to Minister of Arts and Culture. Surely, if yokuqala ndingena kwesa situlo bisa abantu abaqonda ndithi sani guys nazange I'm not an artist khonto ndiyaziyo kanixelele who are the gurus of this thing of jazz or of music dibazi noba ngazange ndababona baqhijikhalene nabo ndibuze kubo izinto, you know, because kubhlungu, because you'll find that Kenya asaziwa akomntu waziyo, they don't have history. Abafundi abantwana belixesha man akufundwa manje ngabantu bangena babazezi minister babezezi MMC, they know nothing. We have to go and say dandicula kini makhulu nyani hayi kuhle ke kawucule ke makhulu awuselaphi kawucule ke makhulu wethu uyofaka i-application ufuna ufaka kawusiculele ocula abantu. And also the issue of every time there's a new administration, audition. Look at my age. I'm 72. I'm still applying. Mna utheni artist engazoyixela kum ithi jonga
wena akuseyontange uba mawuaplaye ngoku, I do hereby apply for e-funding. Uthi akuyilo ludidi sisi, uludidi lothathwa unikwe njengoku izinto for the work that you have done. Thina siphuma kwizandla zakho ndithi ke this is South Africa for you. Ndiyekile ngokuthenza ndizawuthenza into eninzi kaloku yenza umbuzo wesibini. Ndicela ukuqala lethu before ubuza umbuzo wesibini. Ndifuna nje ukukhwela kule nto ethethwa ngumama ba yena bengangena beyi-minister. So my question is history related. Ngoku benibhala iscript kuba for le nantsika le interview yakho. So I tried to go and look for information on the Jasmine band. So Jasmine, even family yakho, because you say you come from a musical family. There is absolutely nothing on the internet. Do you know how that came about, being a legend? Yalapa coming from a group that is legendary. There is no information at all. At all. Hey, Do you know kuba yenzeke njani mhlawumbe lonto? I really don't know ndikuxelela uba kwathini, because utata wami is a composer, a well-known composer. We go Choral to Samro. composer, right? You go to Samro, you'll find igama lakhe, one of the best composers, the late Nolthando Mbola, wayekwa Arts and Culture. Director, Thesis yakhe was about my father, you know, and utata wami has produced so many singers, you know. Umama wam comes from a musical family. Kulo mama ke bona, they were jazz musicians. My mother was a singer. Now I sang kukwaya rakatata. I was 7 years of age. Ndicula kukwaya rakatata. Indlu yasekhaya ingaka apha eMendi eNew Bright kwakureheselwa phaya. Ikwaya zonke besiya kwi-Eastern Fords bewina besithini ndabe ndipha utata ndifake phaa ndicule. How to write music, I saw it from my father. A composer of note, ebehlala phaa egadini utata athathe iphepha, athathe ipencil, athathe irula, abhale ingoma. So many, more than 100 of my father's songs. I think it's the failure of history. It is. You know, Hence it's the the failure of history to record. And I think that's why in the city I celebrate this moment of having you here, because this is a recording of history as well. To know that from this point on, akomdo nospikesa that here was Vuyelwa Qwesha Luzipho, and this was her story, and I find that to be very important. But there is nothing that can be rectified. I mean, we know the songs and so perhaps even the history of the soul jazzman. You go to ECAVC, you find reference of soul jazzman. So it's quite sad that when we do research online, because Yongindongo is supposed to have been transferred to online spaces. Sorry, I wonder, Ella Nansika, the rehearsal space paku utata utadli sisekhona. Okay, yes, La but rehearsal space. yes, ikhona but ayisasetyenziswa. La rehearsal space iyafuna uvulwa. Because kuthi ugqiba kudigitize yonke laa nto iphaa edongweni, yes. Une-posters zo-1979 Nazi phaa. yapha. Une-posters 64. zonke Festivals, ooMaNkunku baphaa. zonke ziphaa. But if la rehearsal space kunokwenzeka into kuyo, a lot of history will be lost. Straight. I'm sad to say something might happen. I'm Kudala very scared to bethembisa say ke u-Arts and because Culture that they are going to la ndawo i-revamp ithweni yenziwe ithweni kudala engekaswele kudade waswele kudade abakazange uqaliswe zakubekho noyi-1 oyayo. yes, bona ke zonto Abantwana bakadade bahleli phaa balambile akho nto banayo. Ndake ndathatha Andifuna kabe bakwa-archive ndingazanga apha ngoba ndabasa ngoku phaa. Abantu bakwa-archive besuka kwi-ofisi yabo eseQonce, Arts and Culture ngu-archive nguye obekufana uba bayanantsika kuthiwa into lento uba benza sure uba i-history yethu preserve. Bayondithatha emsebenzini ndathi ndiye elantshini ndabe ndizazi uba ndiyajampa mna because eyona nto ndiyithandayo ayiyo le ndiyiphangalelayo yile art. Ndabasa phaa bayobona bemka kum besithi bayabuya. Ndagqibela mna ndarizena ngo-2015 siyam. emsebenzini. So okokoko ke bengazange baphinda babuyela bayapha. Probably we need to use into esinazo thina. It's sad. Sizenze olu hlobo senza ngalo ngoku. Yeah. Yeah, and I mean it's starting out now, but I think we definitely
other people about the energy to go back print media to research, archive that, put it away, Google platform, so that it's always there for reference. Yeah, there should be lots and lots of information. Because at least Diane, Diane Threm, was she Professor from Rhodes? Professor Rhodes, yes. Why yenza kakhulu research about the soldiers, man, about my father, about myself, about my mother. You know, wayenza kakhulu kangoba wakhupha nencwadi. There was a lady wayesenza naye thesis about the soldier, about vibrancy in New Brighton then. Yes. Yeah. Fortunately, most of the late artists, they were still alive. So you got a lot of information. I've got the book with me now. Essentially, massive part. So it can help also, you know, to get izinto ezithile. It's a lot. It's a lot of information. I promise you. The late Mfundisi Maqhina, he died elila esithi ndifuna ingoma zika Qwesha. Wade wabhala a short play ndisenayo pha kumlondlo wayebhalile Mfundisi Maqhina kwasweleke. Ebhala nge-composition katata eyawina i-awards andazi ezingaphina eyayisithi ndisindise oYehova. Iculiwe zi-Matthew Singers, ayikho iculiwe ngoMakhaya Mjana, the great choirs zalapha eNew Brighton apha eBhayi. Lo ngoma ya uTata uMaqhina uyicula ayoyigqiba, wabhala a story about it. Waswela kakuMaqhina, waswela kuMaqhina, bam, akabikho umuntu ulandelela kumfundisi uMaqhina. Such a great man. Thina siquba i-politics with i-skills somuntu, which is dangerous. Because noba bekutheni na uTata Maqhina was a great man. Yes. Great writer, great actor, and music writer. I always up uyacinga lo muntu lowo. Yabona ngoku ma into endifuna inansi ngoba xa ndijonga ngona kula rehearsal space, there was a lot of movement eyenzekayo eNew Bright. Eli xesha apho sasicinezelo ngamabholo, but seemingly yayininzi into eyenzekayo positive. Yeah. Ingabe urhulumente wengcinezelo wayezibandakanya kwi-art eyenziwayo sithi apha ezilokishini? No. So nganizenzela ukuya kwezakho abesibetha nje. Abesibetha badibana nathi basibethe xa sivela ku-rehearsal bathi masicule esitratweni asifuna ukukhuleka basithathe basifake emigqomeni. It was bad. It was bad. Hence uPayish Ntsele, the great bassist, wabhala ingoma ethi Unolali. Yabhinshwa lo ngoma babengafuna uyiva ingoma ethi Unolali. BT, yes, wabhala Unolali ebiza amagama amangaka. Ithetha ngalo le way sasiphethe kabuhlungu ngayo. Wabhala enye ethi le bastard yaculwa ndini. Oh, i-bastard. Oh, hayi. Yandima pha estage ngicula i-bastard. Kodwa kwakhala umuntu wathi hayi man, akubawula ukuthi la ndawo ithi bastard uthi le ndoda instead of i-bastard. Imisa ngayo. Umisa ngayo. Ndazokwazi ukuthi le ndoda yi-bastard. I-bastard. Sacula noko bensandicula nako kulo nyaka. Jikeleza imizi yabantu. So yeah, it was sad. It was sad. Bayonivalela ke ngokuhlamba xa nenze eza shows zenu eRio. Bekaloko MS Mtsotsobe oTsororo evalelo oTsororo today bahamba ngamacala kubethwa ngamabhulu esinyaweni. Mna sasine show eMthatha. Yayi famous soldiers band yayifunwa all over. Yayojonga ndakhwela ndangena passport. Kwakufuneka ndayenza ndalibela ukushusha andazange ndenze passport. Kwaqaba ke ngoku ke akuhambeki mna ndingeko ngoba lesikudala libhengeziwe igama lampa. Ndakhwela phe etrucking phanga phezulu uyalibalisa kakhulu umatomelelo bala. Umisa ngalo all over. Athi jonga Vuyelwa animals ka wayekhwele phezulu kwetruck ndafakwa ne-instruments pha kwi-drums. Dadidwanisa pha okwasiwela inxiba siyofika eMthatha. Zinto sifela kwesonto thina. That's why siqomba unyeka inhloko abantu xa bedlala ngalento abayazi how precious this thing is. And it's so sacred in music. It's like I don't know. I don't know how. And I think, you know, to be able to tell the story and we can feel the richness of the story, but we can also feel the pain and the struggle in the story and the experiences. How does it feel to get to 2023 and still be begging for a meeting with an official for you to be able to express your art and to amplify your voice? How does it feel that back then you had nothing
No government was supporting. Yes. No government was funding, akho grant funding, akho ntoni. Now it's just our gone. government. And kungona sibona ingati, hey, artists is a struggle. Sure. Hayi ngathi kuwesinguku hayi jonga singathi kwakubhetele eza 20 rand sasizibhatala eza 25 rand sisike solasa kwadade sihlale sivela eshowini silase sishushe kube mandi sidlala ingoma zethu jonga siphuma eshowini eSt Stephen's sokuqala enye kwadade Avenue 8 kwabe imandi we enjoyed ourselves because it's all about the passion. It's not about money. We wouldn't care about money. Sathini, we sneak a low promoter, we sneak a low 100, we share 100 rand amongst ourselves. And we got satisfied. Because sizikhupile nto, nazi izinto ngaphakathi siyakhuphulula nansi ingoma, nansi pianist, nansi drama, nansi ntoni. Kuyaqanjwa siyacula kumnandi. Sikwathi ke kusasa sonwabile. Because mhlawumbe mama ndimphathele bayi 15 rand lo malana mhlawumbe kulo 50 29. So thenga yami. Kumandi enzabuyela kwi rehearsal on Monday. Siya rehearsa every day. It was nice rather than knowing into bana kukho i500,000 ehleli pha. Ufunde ephepheni that imali has gone back. Treasury returned because khange sisetshenziswa. Ulile ngaphakathi. And ufumanisa into kubana kukho abantu abanyuliwe abathandwayo abazinikwayo esimali. Sikhala sancama sithi sizi veterans, sizi legends. There are legends also in Johannesburg. But those legends, I'm telling you, they are millionaires. Now uyazibuza uba uminister xa nguminister of sports and culture kutheni ejonge legends se province eyi1. That was my question. Dambuzo ukuthi singabatheni Minister singabatheni thina thitheni kufumanisa hey kukho i-legends nyanyani ezihoyo ezo. I will never forget Danny Jordan. Ngexesha lakhe ndiyamention because ndiyayibulela into awayenzayo. You know, uDanny Jordan ngexesha ebeyimeya and then uDanny Jordan wabisa zonke i-legends. Nomhle Nkonyeni was there, or Winston Peterson were there, a lot of Mr. Maqhina, Lamiso Kufa, great men ezenza le New Brighton ibe yiyo today. Wasibisa sonke uDanny Jordan, wasenzela a glittering occasion ngapha eFeather Market Hall. Ogqiba wasipha 4,000. Sasothi sasingayazi 4,000 into ongazuyibambe. Yamanje ndiyo nayo. Kanibaleli bantwana bami. Thina hayiyo. Ngoma right bravo Ingasabali iconcept okay. Hey ndizawuthenga into ethile. Kungase wasipha uDanny Jordan, wasipha iblazer ezinhle, wasipha imafla, safumana hey hayi mani. Akonela nje waphinda wenza ishow apha eSentinel Robisa all senior citizens esalapha ePE. That man usebenzile andikhathile ba ngoku ukuthi uthe but thina wasicinga sayo jive singa saja kungasemanje seculo nontsoko logoli yakhala inkomo kumnandi ijazz. Jamaica lanto. Sisekhona kaloku ibasket la namhlanje sikhona mawuziceleza namhlanje sikhona yakho. So I'm trying to say we even said akulento we thetha ke labs but how do I feel now in 2023 having to beg? You know, if kukinto engayithandiyo with these officials, these promises, and uqala phandle nisangene ofisini buza ndipromisa uzuncede kuyazi ba you are going to fulfill. Ngokuba andithandi into rather ndihlale maniphendle nami ndilambe ndicule sengicula ngodidi nobhalo ngokanisakhathaze kakhulu uyabona nabazukulana bayacula mosipha endlini nami ukhipha piano ubhalo uyafika sidlale kube manje sibe neshow yethu pendlini yakho. So subuthembisa ngento ongazoyenza because akundazi nondazi ucela ndim bandingubani ngenza oku noku this is great mama hayi nosala hayi asina ngayithathi le into legends nyanyani lithingelela gama balisebenzisa Luzipho eli labantu abangakade bahlelelekile bahoyekanga kakhumsha manje vulnerable vulnerable. Yabona women really they are a vulnerable group nakanjani legends 2025 kukho no vulnerable wathi utamkhulu wathi man kanimiyeke no vulnerable kanikhangele ni term sanele
oko se-vulnerable namhla ayakho vulnerable ke mna laxa ivana apha ndiyanyela sesasonka nalaa bhatha iphaa vulnerable mna akho nto ide yenzeka okwamane besitsho uyofunda iphepha namhlanje uzawufika likhona elaa gama Lo vulnerable. hayi nguye okokoko nawe ubufakwe phaa Diphaka bani. ayinayo ndibani lana ntsika bakhumbuli le kwakuswa iMandela Cultural Arts Festival ingayenzeka kanye ke yona I think kwaku 2016 neles Was 2016? Yes. No. Oh, yeah, Be yeah. Mandela Bay Arts Festival. Like Mandela Bay Cultural Festival. okay Now, Kuman, I think Nani Kona Manpa. bayavulwa ngabo man Yes. Oh, Opera House. Opera House. Yes. hayi ke shame Ngokuthe amaxhego abephumile mani ndiyakhumbula yanjani leya hayi yayintle kakhulu ndiyakhumbula because ndathanda into yoba kuthiwa makulandwa abantu abadala kubadlala abantu abadala and bayadlala abantu abadala ayingumonde ke lo we yazi ubona njani yena bakuspace hayi shame hayi uyasikhumbula hayi into osikhumbula kakhulu hayi phela kwento yazi ndikhumbula futhi bendisanda umkhumbuza lo ndithetha kwi-meeting sithi yo kukuxesha apha umonde bethi xa kuphela unyaka abize all the legends enze idina khuphe i-transport ziyosilanda kube mandi mani enze everything awugqiba asinike istage senze kube mandi you know bendisanda umkhumbuza ndikhumbula ubhutlamisa usethi Vuyelwa ndifuna ugoduka mna sizawufika uhlale esitulweni okoko kujongele TV kusithukuthezi yazi oh man abantu abadala banesithukuthezi bendisanda usithethe sisithukuthezi ndixela ezinye ii-officials sithi bethu nana yazi thina i-20,000 ngayimali enkulu nisiphe noba i-20,000 sisike sizithengele sizikhetharishele phaa sidlale nisidinge noba yimendile art center kuthiwe nje senior citizens day you know nisiphe just uba siqeshe esibhendana hayi sizawuyenza mama Luzipho sizawuyenza oh okay I think, Mama, that's one of your passions. kakhulu andililekho every meeting ndithi khanike nikhumbule abantu abakhulu And it's not necessarily it's profit driven. I think, for instance, Tina's funding applications were about creating opportunities. Makuti, it must look beautiful. So it's a portfolio of evidence. But where you are right now, I think for the past 3-4 years, I've been listening to you pushing the issue of senior citizens, not only to say senior citizens must perform, but more to say abantu abadala abanye abanabani masibakhuphe phehome basiwe at center. That's a program that you're really passionate about, and it makes me wonder why kungekavakali kwezindlebe zomnye umuntu that little project just to put out catering, get transport from from the different homes abahleli kuzo bayofaka holweni bapefonyele ngogxa babo kube mnandi, because you did it. Was it last year that you did it? Yes, we invited you us so kwakumnandi ka sothela amaxhewukazi asekuphumleni abelilinyembezi sithi bantwana mni sikhumbule ngantoni sidinwe kukuhlala abonwatyiswa kodwa hayi kodwa shame about my president. I can't shame more. Every quarter. And she's really passionate about it. Mama, the project. It was nice with the cultural festival that Tata again other senior citizens to come and enjoy the experience. And I wonder, there's Buzanja Apakumba inoba. That communication to them. Guys, this is what it would take to put this together annually. For 3 years. I Felicia. MMC uzawuza apha namhlanje. Jonga Maskosana ngolwesithathu. MMC uyeza. Okay, kamxelela umama MMC uyeza. Hayi masiqale ngalo ndifuna ukungenelana ngolwesithathu befubasela wena. Ngolwesithathu ne eWoma Park yayiba yi-Senior Citizens Day andinoba isenzeka nangoku. So working there ku-service areas, I realized indoba shopping for abantu abakhulu is not shopping like us
where you go for essentials. Yi-outing. Andinazi ndawo zininzi zokuya. So xa ndizawuphuma ngalo lwesithathu ukhutshwe ibhasi kaBheki ithatha abantu abadala baye phaa. Xa befika phaa bafika kwitafile eneti nentoni bafika phaa bahlale bancokola. Laa mntu uzawuhlala mhlawumbi evenkileni for an hour or two aphume neento ezincinci because ebehamba encokola nabatshomi bakhe phaa. So indeed kuyabonakala and abantu abanintsi ababexhamla phana ingabantu abamhlophe ngabantu abadala ababantu abamhlophe. So benala arrangement. So ndiyacinga ke ngoku abantu bethu abamnyama abantu abakhulu hey sibayeke nje mosle. Hayi nisiyekile bantwana bami and Lucy's and asifuni nix because butye ipie sohluthu ngumuntu omdala senazo ne-appetite just yokubona thini usekhona sasifunda kunye Hilltown usakhumbula sisenda abantu abazukulu kumande ezanto zoba sincokole ezanto. It's even worse ke ngokuthi at least ke out of these legends esezibazisina basekhona abasakwazi ukuperforma abanye seyabazi-attractors ngamadolo zintoni at least there are 2 or 3 of these legends besanda uncokola sonke ngoku no many more umany more ecula kamandi ku-memorial service ka-MS Ntsotshobe, you know. I was like, oh my God, this voice, you know, sithatha uThororo, this voice, these people, oh nkosami abantu fumana nepeni. Maybe ubhasi uyeza man. Yes, MMC mama. Maybe nesithethe naye. Okay. Yes, ubuke wa-interact naye. Ayikho I want to talk. Okay, hayi mama ebekuxelele uba ndiyacela khawuna bendimhinda ba ungoyiki uyeza uyaqonda sizawuchopha apha naye siyaqonda okay yeah wena Paula okay uyakhima kangakufaki inzulu uyakhima kana nami yakhima kudanda ukubona usemva kwami yakhima. No, I just want to come back. I want to come back to you now, as Vuyelwa Qwesha Luzipho, the individual, the vocalist, the great jazz musician. Yes. That then, you know, together with yes, bandilazi igama likaTanci namhlanje siqhaba nguTanci. Sydney, yes, uTata Luzipho. Together with uTanci, you conceive these stars that you have. And not only in the form of Utitino Palo, because I understand they are great voices. Yes. I heard Memorial Service, Memorial Service Tava, the elder son, Ukile. Yes. Hey man, utelo mngecula ngathi ngubalo. Oh man. Hey ubalo, lapha amana ngubalo. Such great voices, and we understand nokoko uyacula. Your grandchildren are singers. What makes you resist from stopping them and embarking on the same career path you chose? You knowing the frustrations. Yintoni kwenza uqonda man bayeke baqhube. No, ndiyabayeka baqhube because ndafumanisa uba they are unstoppable. I will just mention one Utiti. She was just something else. Esakula, she was something else. And I didn't want to tell her that the industry I landelayo is no industry. I didn't want to tell her nangesami experiences, you know, because this is a new South Africa, at least Qwesha. I couldn't because bazalwa benjeya lelethu barongo konongoma kuyaculwa uyakhona. And I was just praying that Thixo abancede abantwana babe zezinto bafuna ubazizo. And it has happened. It is happening in a little way, but it is happening. Because ke bayaforce bona yabona bayaforce izinto because bayazazi indawo ezithe basendaweni esithile nansi kubazukulwana babazukulwana yabona ngobhala babhizi bakwikwaya kuyilonto nje you cannot akukwazi stopa le into lento did yazi andiyazi lento diske ndibona ingathi abantu they are jealous of each other today's artists. I don't know why. I don't know. I'm asking myself because we used to sihlale sijeme thina kwadala kube kusasa ndihlale nenye isinga hlale nosisimentshinga ndihlale ndandibe noAbigail Kubeka thina we enjoyed it because we loved it. I cannot follow alifuna styles kaAbigail na alifuna nescaletta for that matter.
ndifune some because there's a Andikufuneli potential, there's a me nameskaleta, in me. Yes. Andikubawelela eskaleta istyle va. Yes, Sithande sisakho. yes. Yeah. Siyeke eskaleta. Yeah, sendenza nje umsekelo lepsa that I cannot be dileqane no Brenda Fassie. Yeah. I'm me. There's something in me, you know. It's not competitive. Yes, I couldn't abantwana bamnqanda It's difficult nabo for us because to it be is too much. competitive. It's ilapha seminweni, isemiqaleni, isenhloko, all over. It's in the blood. You cannot stop it. Ngeziphi ezinye igruphu ezazi-exista ngexesha elinye ne-soul jazzman? Oh, Montella, APE. Montella Jazz Band. But is Soul Jazz Man, I would boldly say, wona babestike kakhulu kwi-jazz. Which is ezinye ke i-bands like i-Tulips, i-Afro-Teens, leka Jurinjinga, Black Slaves. When they were more about soul music, beautiful Afro-pop music, beautiful. So it's soul jazz band, but they stick to jazz, they loved jazz. Otherwise, that's ininzi zona iband. And tina, most of the time, besidlala ngaphandle, Socho Making, Socho Eastern Sisa Dukashe Jazz Festival, you know, stadium, njalo. So otherwise, besininzi, and there were people coming from other cities like Omankungu, Otete Mbambisa, who was just money honorary degree at UCT, Wongo, I think at 2 weeks ago, who did a great pianist, you know, Luzipho, you know. That's all right. And yes, Yayiphi yona event enkulu? Yayikhona i-event enkulu njengoba uthetha uba Hayi, I think ijabulani mntanami. Kaloku njengoba kukho isisadukashe jazz festival, which is for a month. Epha yayintoni ayijabulani? Ayinaba ijabulani? No, Jabulani was not here. Jabulani was in Joburg. Yeah. That's bakhona nalapha ekhona Spring Festival, yes. I think that was 1964. Then yakabikho Soul Jazzman. 64, 69. Kulapho sambona khona ke uMaNkungu ezodlala apha eBhayi yayikhona and yayinkulu. I think yayisehofisini if I'm not mistaken. Okay. No, that's bakhona lapha eBhayi. But also, Mama, I understand that your journey into music was not just a journey to music; it was also a journey in the arts. You acted as well. Kakhulu. Tell us more. Kunini ngibawula uactor nawe xa akude undifune yakudala. Oh, yini na? Ndisondeza kuba jonga ndingum-act ummolo wakhe. Kaloku ndizobhaqwa yi-Soul Jazzman. Ndikuplay kaVuyisile Bojana City Scandal. I was a leading artist up. Angaculi into wena bankaneni yaki aculi umntanami ndandivela nqake ngokelafdeni ngesikolweni ndiqalisa uba ngutisharkazi and ke ngokelafdeni ndiphekiwe kakuhle because there it is where I met Ezra Ncekana oJugqukana. Ilafdeni nayo was all about jazz. They were kanti ndiyeke ke ngoku tsheni nizandenza ndifuna 10 minutes yam man kangutsho yawona uzandikhumbuza izinto ezimnandi kangaka sam le nto. We have to remind you because it's not about reminding you, it's also about reminding Tina. Vena be-Black Slave siqale ke sisuke lapho sotshe 40 kuthi groups zaseBhayi ezifikileyo o-Black Slave onto kuculwa jonga. Usithingane nombuzo wakho. Nami ndulibela ngoba ndisithini yaki bendibuza nje right. I understand that you also yes ndandicula ke Soul Jazzman ekte kwinto ezininzi Scandal kaVuyisile Bojana ibe nguKhaya Mngqibisa wayesithini uKhaya Kanene something like South Africa is bleeding, I'm not sure. Ndibe kumaqhina ku dry those tears ndibe kumaqhina I think Z3 kumaqhina hey South Africa is bleeding. I actually feel like South Africa is bleeding right now. Suppose and usaphila yazi mfana. I think it's in Cape Town. It's South Africa I bleed ngela xesha how much more today? Open no more. So yes, so ndizobhaqwa ke ngoku apho nguDuke Makhasi no George Sheffman trumpeter ne saxophonist useke Steve Mazungula di rehearsa phaya kwa Scandal. Hey
Hey, noncediweni dunya ayini kodwa shame. Yazi New Bright bakhuphile abantu yazi Jonga. abantu abakwazileyo ukumela not only by bamele Eastern Cape. Asikhathalelanga okokuqala. Bamela ikhona ifestival ekhoyo manje ngokuba straight. Heritage Month. So ke ndiqala apho ke hayi ke ndiya-acta ke nasesikolweni beni-acta ke lafu ke because uwela wabhala i-play at Kubani unokha kabuhlungu kangaka? Wela Matomela. So ndandi-acta ke kwiplay kaWela Matomela, i-musical play layo. Yeah. So ndisuka naye ke ngoku esikolweni into acta. In fact into acta ndisuka naye kwasekhaweni. Ndisenza i-JC sasi-acta ubuzani kubawo ndinoJohnny Marhado namanye amazina mfana wakaJanuary uwandile Manona no andikhumbulise nema January jonga. It was just immediately besanda uhamba bono John Kani no Budwinston benze olwabo udumo yaqonda kwangena these people Musa Mavundla Mthunzi Manqane sa-acta this play sasizula inaske Eastern Cape le sisenza ubuzani kuba ndidlala indawo kaNomampondomise ndisesesikoleni ndikwa-JC then ndisazayofunda sendithi uba kudala ke acting ikhona kodwa ndiyakuthanda ukujongwa nami ndiyakuthanda ujonga abantu Ndiyakuthanda ujongwa. Nami ndiyakuthanda ujonga abantu. Oh, you're something else, coach. Ngiba nje ku-interview nizicime ezinye indawo ethu zingaveli ezinto. Please man. Uzawuthi nimsaphi la mama uthetha yonke into siyamazi. Oh, right. No, but I think ndiyavuya kodwa we have triggered something in me, of thinking where I come from and ezinye izinto andizibalisi sentshuba ndiyayithanda into endibuze ngolu hlobo because ngoku nindikhumbuza mna ngexesha lam and ngento endizenzileyo ezininzi ezinkulu ezintle ezibhiko zintle ezi zinto khange nive ndisindahlaba umntu sonke it's about art abuzishushela qha wena. Yikho enye into and lebza akuzotsho xa uba ndiwuthathela mboko ndathi happy day May St. Stephen's, happy day. Jonga, ekama kudala ndabiswa nguThixo into azange ndisiqonde. Umphethe umunwane ngoyona ndle. You're a special person. Hey, kaba ndidala ndibizwe. Bangihle namhlanje ndithi Thixo ndamcolo happy day jabulani amfithetha ndanqina emva koko when Jesus saved my sin, washed my sins away. Kanti uzawuziwasha nyani ngo-1983 ndicule ngose. Jonga ndisuka kude mani. No, we can tell. Yabalisa into ezininzi. We can tell. Now, getting sis, I think we're drawing closer to the end. So at the age okuyo ngoku, where I believe it's just my belief, mhlawumbi wrong or that. When you get to a certain age, especially when you've lost a partner as well, I noticed it napakutata. Yeah. It awakens you to the reality that you don't have an endless forever on earth. Yes. And so you live your days with more vigor. So much. If you have that energy. Yabona, okanye you will live your days dying. Ne? I want to believe that way now you are living your days with more vigor. You understand that legally with right? I believe that's how you live your life. With the time before you that you still have nobaulazi. How much energy do you still have to perhaps feature me in a song yakho, Kolona Zamani to do a duet with you, ATT to come and do a song with you, ke ku release album ka yakho ingati Vuyelwa, Qwesha, Luzipho and friends. Is that Vuyelwa, Qwesha, Luzipho and children. And her young or something. How much energy do you still have? And you should just say, this is part of my party note, guys. Lepsa, kulento ithethayo, I have 100+ energy. Yes, I love it. And bekusanda ubakho i-workshop apha eMakhanda. Invite kuyo ithini ingoma something. Ingoma, yes. I was speaking to these officials there, nizozibisa amagama. Sithi, look, ayikho ninzi lento esiyifunayo.
we just want to release an album with the young ones. Thethwa ndim loo nto phaa. Ndathi ndiyacela, you know, bekhe kwatrenda into apha sometime towards the end of last year about umama uLusanda Mcinga. Ndimbiza right Lusanda. Lusanda sithakanamali esithi Lusanda just bandenze i-album. Ndivale ke ngoku. Ndifuna ukuvala. So and yahlekiswa ngabantu loo nto. Wahlekwa kwathini beshawutisa but thina kunantloni ntonto ndithi ndiyam-understanda mna mntu nalanta nayo ndiyam-understanda le ngulo anayo ufuna ubeka phansi but ufuna ukhanike okugqibela you know fortunately nto ndithetha kwi-workshop ukhona ubethusile kungexesha ubethusile usanda ukuwina le award you know everybody wayenqwala ndisithi ke kusifsa ndisithi nakula madoda phaa nakubani wakwa-ekpac ndathi mamelani apha yintoni eninzimelayo into yokubana nikhuphe just imali encinci khe sirekhode thina baseleyo and we rope in the young ones. We rope in the young ones. As you say, lebza ndithathe usongo ndimfaka apha sibafundise nezingoma zethu you know uGareth wase-UPA bensande ukuba naye bendiye kwi-show kaSisonke Xhondi uGareth wathi Mama Luzipho jonga I'm worried kakhulu yingoma yenu your music is not archived thina singu-NMMU we want to try and get these songs elixesha nisekhona ilusizi ipathetic into yokubana thina singabi nazingoma ekuthiwa naze ingoma babezenza phaa so he says he wants to try and enze i-partnership kunye nathi simbalwa ngoku abakhoyo enze ke loo partnership yoba kuculwe iingoma zethu I so wish bona nje lelethu le nto ithethayo kangoba ndithi xa ndithetha apha ndithi guys ayisuba ninzi le mali just nje ba nithi makhe sirekhode wathi umntu ilula yeke Mama Luzipho consider it done asibabiza amagama consider it done Mama Luzipho sizanibiza ngoko sibizwe phi ke next baya khona iphone call yoba izawuqala ithini ndiva kabuhlungu mna one of the people over kabuhlungu nge-legends nokubana singakwazi nokwenza nto singakwazi nokuthini le nto ithethayo yokuba ndenze yazi ngenxa yenantsika yakhe ngenxa yokuba nesithukuthezi esinesazela last year myself Thandeka Magwangqa uPatrick Pasha noWela we stood up sahamba saye ePhendla saye ePhendla esikolweni sathi principal besizocela ukufundisa apha asanepeni siya ngedex wavuya uprincipal I'm teaching music kubantwana basePhendla saphiwa ikhampani eningazokuxelela uba ingubani yasipha I think 50,000 esithi senzela okwebus fezeni nikhwele I'm teaching music uWela is teaching drums uThandeka is teaching umthungo i-designs uMpete is teaching i-drawing what a beautiful project sayithengisa kumasipala usiwoyile sayithengisa andithi sonceda abantwana and le nto siyenza after school hours kule malana besiphiwe senze i-sandwich for abantwana jonga even this morning to receive a call from abantwana abangaka basePhendla mem nisabuya nini bagqibele last year sinane-cent oko sicela imali ku-epac kumasipala ku-NCA siyayixeka yonke into sithumela ii-pictures nakumsebenzi esiwuqalile sizama ukulwana ne-drugs abantwana babone nantsi into bunokubona ii-drawings esezenzi uOmpete wawuthatha uOmpete umuntu owenza i-art NMMU to teach those if you can see i-drawings up you'll be surprised primary school children inhlele program siya kwa-education ayo program le bekusuppose ba iyayekwa ife ncamile nje ndathi bakhona abantu ababukela iphondo sikhona nathi sorry sine-energy enokwazi uba abantu esibaziyo mana basezindaweni yazi mabenze into nabo abazali bazinikile ithuba into bazawuncedisa okuba ke ngosenze i-masterclass okuba sikhuphe le nto sinayo kuba sibomba asihoyekanga fine ke asizobagxeka ke abantu sahamba sayokwenza jonga lo muntu wayesiphe le mali yokhwela wathi senza a closing function sabiza abazali babantwana kwamnandi apha e-art center lo muntu uyasicela uthi ndahamba ke ndaya kamasipala ndo-invite izikhulu khanizeni mani nizobona umsebenzi 3 months feasibility study esayenza wathi khanizeni nje nizobona uba umsebenzi abawenzileyo wathi hayi ndibhiza nizokwazi
wathi umyandi kwasi wesa lamfo wathenga OKFC for abantwana abaninzi ngolaa hlobo wathi okuba mama bagoduke bemandelwe abantwana abazali kwakungemandanga bengaculanga abantwana bami ndikuxelela izinto esifuna ukuzenza ezimnandi sithi sifuna imali siphenje ukuba senzele abantwana sifundise abantwana ke Yes. and we happen to be ex-teachers anyway so ke siyawazi umcimbi westage siyawazi umcimbi webhoda konke sasithimele but ke ngosizise lento because not all of these children will become academics. Abanye they will be great soccer players. Abanye they will be great musicians, you know. And we could see potential. Akuna idea. Igroup na yam. But ke wethu uhlala ke nalo nto yakho Mama, unayo. Tata nathi, just as a parting shot, last words. We still, have the baton as andlenze to sisazama ubaleka with the energy that we have, and we can pass it on. Just your last words to us as amanina angoku. Oh my God, it's so scary. Amanina angoku, to the young ones that are still upcoming, to aba bacinga soze bafike kule age yethu nathi sicinga sinoze sifike kuyeni age. What are your last words before we close it off? Now, into noyithethe ke kule nyanga yamanina is that I'm quite disappointed at women leaders. I'm going to say this boldly. And it is siyababeka kwi-positions, but they are so ineffective. Very. Yobeka umuntu as minister of ntoni, MMC ntoni. They are so ineffective. Thetha women le thina nibe nigcobela yona izoloku nisithi mbokodo, khombokodo apha. Book. Ngamabheki. Mamela nizawubhala Kungakho abantu abangangathi besalila at this age. I'm turning 72 next week. Sisakhala today, we don't see them. You know, in 20 endenza buhlungu is that sibathatha kuba sisithi zimbokodo but fumas azoyika ezimbokodo zoyika lamadoda. Basaphethwe ngalamadoda, bava ngalamadoda abavakali. Besinayo NMC kudala siba nabo. Ukhona bendimthande besisigamfu ukwa national ngoku ebesisigamfu ubonakala ba kuphethe yena. I saw it's a bit about announcement niule ndibe nguminister wento ethile ngoku at my age. Bena ubona umahluko apha. Bena ubona umahluko mna benabona umahluko ndenze nyani for women. I think when they get these positions they feel so comfortable ba dingu akhonta yenza akacingi basisuka phi. Abantu abakwi best pangs, abantu abakwi labor ward, abantu abangomama abavinhlungu, abantu abathwele jonga okokizolo kungena le message ninje damfa no president ethembisa phaba ngoku umuntu odlwengule nina unika intambo man thetha ntwini ballot box. Kodwa ke mntanam ndiyathandaza enhlizweni yami into kubana nina khanibaleke nayo lelethu ndikwazi ungelogwala khanibaleke nayo bantwana jonga lelethu man ifani ndithe kuwe kanti that lelethu thendingakuva. You know, andikuva uphi kwenza kanti ndichilo mosikuwe mna, you know. Ndiyabathanda abantu abathetha better unqandwe uthetha. I don't understand into othula kwabantu mna umuntu athula hayi wethu nicenga lesonka ndicenga bakaloku asoze ngiphinda ndinika umondele nto uba ndinga I won't settle for less rather ke ndihlele ngolu hlobo ndingafumani izigigs. I don't mind. I'll call ubhala adlala ipiano utita acule nangutita uvuka kube manje sihlale siyilafeme lasekhaya sicula amaculo katata sicule kube jazz bhala bizo sakhi abize uThembani kube ijazz phe yard nami kube mandi into engiyendifuna ngizobhatala nisigubhana into engiyendifuna and andidva kamandi because yes. So I'm trying to say if you can really asongo but stand up man until you fight for your rights. It's too late for that. Stand up. Iba ngumuntu ozawukhawuntwa as a South African citizen engoyikiyo. Sing your song, do your thing and leave the stage. And bazawusheka beyicinga ba ikhona into lele kulomntu. I'm praying to God akasinike a minister elibhinqa yakwa art and culture. And avume ukuza because these ministers you invite jonga for instance as is khoyo ngokusis invited bathi bengena zangiphela iveki sakudala sithumela email please would like to sit down with you guys. Yes. Till today siyeza kaloku babizwa ngoba bese ngamaxhawukazi according to bona
abayazi ba sifuna ubaxhobisa how to run this race. Abayazi Sifuna ubaxhobisa both of them, uDeputy noMinister wakhe abakazi till today. Masivale on that note, ma'am. Yes. Masivale kamnandi abakazi till today. Till today. Just my new Till gama. today. Just uzomamela amaxhokazi sizawuthetha sithini na. Here we are. Yeah, I know. Thank you so much. Energy no. Nice 200 plus ngoku ayisena 100. Yeah, thank you, Mama Man, for being with us. Bekumnandi. I think this is going to be an exciting episode. This is going to be a very exciting episode. Lots of pearls of wisdom. Yeah. This is our kula nati from just what you said. It was a beautiful one. Thank you so much. Masibambe Ephondweni. Oloma singakwazi ba ngenye ixesha. Noma siyoncokola ngearts and culture siyokufota kwakho. I don't mind. Sihlaleni. Because I feel there's a lot of things that this is Yeah. I think sinoziphica Anytime Sanalam. Anytime. Fikani because ngokuzawuphela. Meanwhile, at least ngoku ndikwazi ukuthetha because kubhlungu yazi uve kabhlungu. Yabona umention about umuntu ozawune meeting andifuna uthetha. Andifuna ndibhlungu. I'm just disappointed. I don't know how many times have we been promised by this person as I don't know how many times I promised it. Ngomso ndiyanifonela ngomso ndiyathini. I feel yes uducela ubize egama imali yakhe uthi kasiphe noba i-30,000. Kasiphe yona just basikwazi basithi senze ithi sithini sidlala ijezi sive kamandi payment. Athi umuntu incinci gate isana imillion. Then dollar. Wathi umuntu sathi sicela 50,000. What njani? What no sign? The project is 250,000 le. Sathi yeah. What is 250,000 lenza nini? Thumela email sayithumela ngokona samgqibela ngoko. Fala yakhe. It's a wrap. Thank you very much. Beautiful.